everyone, welcome. Today we're going to have a look at seasons, right? So in Sri Lanka, usually we don't have seasons, but it is a needed topic for your speaking test. So we're going to cover seasons, right? Seasons, காலங்கள். ஸோ இந்த லெசனில் நாங்கள் ஒரு சீசன் ஒரு காலம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸ்ரீலங்காவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா சீசன்ஸும், அதாவது ஆல் 4 சீசன்ஸும் நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஆனால் வேர்ல்டில் நிறைய நாடுகளில் எல்லா சீசன்ஸுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணப்படும். இது உங்களுக்கு மெயின்லி ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்டில் பார்ட் 1ல் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது, ரைட்? ஸ்பெஷலி இது நான் திரும்ப சொன்ன மாதிரி இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் டெஸ்ட். நீங்கள் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போகிறதுக்கு நீங்கள் செய்கிற டெஸ்ட். ஸோ அதனால் ஸ்ரீலங்காவில் எல்லா சீசன்ஸும் இல்லாட்டியும் மற்ற கண்ட்ரீஸில் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எல்லா சீசன்ஸும் தெரிஞ்சிருக்க வேணும். So if you take the 4 pictures, right? You can see that this is the flowers blooming, right? And it's just coming up. So this is spring. Summer is the hottest season. So people actually go out, they go sunbathing, they relax and they go out on picnics. So this is summer, right? Winter is when we actually have snowfall, right? And you can make a snowman out of the snow. So this is the coldest season from all 4. So this is winter. And this is a beautiful season when the leaves actually start to fall. So you have different shades of orange, yellow and red. So this is autumn. Okay. Spring. பூ பூத்து பழங்கள் உருவாகும் அழகான காலம். ஸ்ப்ரிங், ரைட்? ஸோ அதனால தான் நாங்கள் சம்டைம்ஸ் லைஃபையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்ப்ரிங் சீசன் நல்லா இருக்கும்போது, அழகாக எழுச்சியாக இருக்கும்போது நாங்கள் அதை ஸ்ப்ரிங்ன்ற சீசனோட கம்பேர் பண்ணுவோம், ரைட்? அடுத்தது சம்மர். சம்மர்ன்றது சொல்கிறது அதிகமான வெப்பமான காலம். மற்ற கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி டைமில், அதாவது சம்மர் சீசனில் பீச்சுக்கு போய் சன் பாத் எடுப்பாங்க, ரைட்? அது நாங்கள் சன் பேதிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சன் பாத் நவுன், அந்த சன் பாத்தில் ஈடுபடுறது சன் பேதிங் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். வின்டர்ன்னு சொல்கிறது பனி விழும் காலம். ஸ்ரீலங்காவில் வின்டர் சீசன் நாங்கள் ஒரு நாளும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது இல்லை, ரைட்? இங்கே வின்டர் சீசன் இல்லை, பட் நிறைய கண்ட்ரீஸில் வின்டர் சீசன் இருக்குது. இது பனி விழும் காலம். ஆட்டம்ன்றது இலைகள் பச்சை நிறத்திலிருந்து சிவப்பு நிறம், அப்புறம் ஒரு ப்ரௌன் கலராக மாறி கீழே விழுறது, ரைட்? ஆட்டம். ஸோ ஸ்ப்ரிங்குக்கு ஆப்போசிட். ஸ்ப்ரிங் தான் எல்லாம் பூத்து குலங்குற காலம். ஆட்டம்ன்றது தான் இலையுதிர் காலம். அந்த இலைகள் உதிர்ந்து கீழே விழும் காலம். Right. All right. Moving on, we're going to have a look at the words that you could use when you want to talk about the season summer. මෙතනදී අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ summer එක ගැන කතා කරන්න ඕනකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සමහරක් වචන, right? So here we have the beach, and swim is actually a verb. You can go swimming. Suntan is when you actually go sunbathing and you become like a tan color. Brown color is tan. Then you have warm, which is when you have some sunlight and the weather is warm. Tent is when it is something like this. When you go camping, you use a tent. And another word that we come along with the camp would be campfire. Okay. You can go on a picnic. So when we go on a picnic, we usually use the picnic basket and we take some food and drinks along with it and a blanket as well. So you can put out the blanket and keep your picnic basket and actually relax and read a book. Sun is not your son and daughter, but this sun, right? So the rays that come from sun, we call it sunshine. And then you have hot, which is like when you really start sweating, okay? Ice cream is something that all of us like to eat. Right? And then you have the sandcastle, which when you go to the beach, you can build a nice sandcastle. Backpack is a little bag that you take on your shoulder. And then you have travel, which is
a verb that a lot of people like to actually do during the season of summer because it's hot and it's nice and you can go and see places. You could use flip-flops. Flip-flops are a type of footwear. So, it's like this. You can just flip it to your leg. Okay, so flip-flops. Swimming suit. What you wear when you get into the swimming pool or the sea, right? Camera is something that you use to take pictures. Sunbeds are like long chairs, but they look like beds. And there you can nicely sit like this and sunbathe to become suntan, okay? Then you have your sunglasses. So these are some of the words you could use to talk about summer. இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் சம்மர் என்ற இந்த வேர்டுடன் தொடர்புடைய சில வேர்ட்ஸ். சம்மர் சீசனுடன் தொடர்புடைய சில வேர்ட்ஸ். பீச். பீச் என்று சொன்னால் கடல். ஸ்விம் என்று சொன்னால் நீந்துறது. சன்டேன் என்று சொன்னால் அதிகமாக வெயிலில் இருந்திருந்து வெயிலுக்குள்ளே போகிறவங்க வந்து கொஞ்சம் ஒரு பொது நிறமாகி இல்லை ஒரு மாதிரி ஃபேஸ் வந்து ரெட்டிஷ் ஆகி போய் இருக்கும், ரைட்? இல்லை ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலராகி இருக்கும், ரைட்? அந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலராகி இருந்தால் நாங்கள் அதை சன்டேன் என்று சொல்லுவோம், ரைட்? அதாவது சன்னுக்குள்ளே போனதை நிமித்தம் ஸ்கின் ப்ரௌன் கலராகி இருந்தால் இனிஷியலி ப்ரௌன் ஸ்கின் என்றால் அது ப்ரௌன் ஸ்கின். பட் சன்னுக்குள்ளே போய் ஒரு ப்ரௌன் ஸ்கின் ஆகியிருந்தால் சன் டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? டேன்ன்றது பொதுவாகவே பொது நிறம். டேன் கம்ப்ளெக்ஷன்ன்றது பொது நிறம். பட் சன் டேன்ன்றது சன்னால் உருவான அந்த ப்ரௌன் ஸ்கின் ஆர் பொது நிறம். வார்ம். வார்ம்ன்றது சாமானியமான உஷ்ணம். ரொம்ப சூடுன்றது இல்லை, சாமானியமாக இருக்கிற உஷ்ணம், வெப்பம். வார்ம் என்னவோ. டென்ட் கூடாரம். சம்மர் சீசன்லாம் கூடுதலாக கேம்பிங் போவாங்க. ஸோ கேம்பிங் போய் அங்கே டென்ட் அமைச்சு டென்ட்டில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணுறது, கேம்ஸ் விளையாடுறதோ இல்லை ஃபுட் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்றதோ எல்லாம் நடக்கும். ஸோ அது நாங்கள் டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிக்னிக். பிக்னிக்ன்னு சொல்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி சேர்ந்து வெளியில் போய் ஒன்றாக உட்காந்து பேசி சாப்பிட்டு குடித்து என்ஜாய் பண்ணுற அந்த டைம் வந்து பிக்னிக்ன்னு சொல்வோம், ரைட்? ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஃபேமிலியோ நீங்கள் சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் செய்து எடுத்துக்கொண்டு ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போய் நீங்கள் பிக்னிக் எடுக்கலாம். சன்ன்றது சூரியன். சன்ஷைன் என்றது சூரிய ஒளி சூரிய வெளிச்சம். ஹாட் என்று சொன்னால் உஷ்ணம், சூடு. ஐஸ்கிரீம் என்றால் ஐஸ்கிரீம், உங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் சேண்ட் காசில். சேண்ட் காசில்னு சொன்னால் மணலில் செய்கிற மாளிகை, ரைட்? இந்த மாதிரி கேம்பிங் போனாலோ இல்லை பிக்னிக் போனாலோ சின்ன பசங்க கூடுதலாக சேண்ட் காசல் செய்து விளையாடுவாங்க, ரைட்? மணலில் காசல் செய்து விளையாடுவாங்க. காசல்ன்றது ஒரு பேலஸ், மாளிகை, ரைட்? அடுத்தது பேக் பேக். பேக் பேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்கேயாவது வெளியில் போகும்போது, குறிப்பாக பிக்னிக் மாதிரி இல்லை ஏதாவது ஹைக்கிங் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக வெளியில் போகும்போது நாங்கள் கொண்டு போகிற திங்ஸை போட்டுட்டு போகிற பேக் தான் நாங்கள் பேக் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை பேக் பேக்குன்னு சொல்கிறதுக்கான ரீசன் அதை நாங்கள் பின்னாடி முதுகில் தான் போட்டுட்டு போவோம். ஸோ அதனால் பேக் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் நாங்கள் கேம்பிங் போய் இதே கேம்பிங் போய் அங்கே நாங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் தீ மூட்டி அதை சுற்றி பாட்டு பாடி டான்ஸ் பண்ணி என்டர்டெயின் ஆகலாம். அதை நாங்கள் சொல்கிறது கேம்ப் ஃபயர். அதாவது அந்த தீ மூட்டுறதை கேம்பிங் போய் கேம்பிங்கில் நாங்கள் அந்த மாதிரி தீ மூட்டுறதை நாங்கள் சொல்லுவோம் கேம்ப் ஃபயர். ட்ராவல் என்று சொல்கிறது பயணம். ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ன்றது ஒரு விதமான செருப்பு ஜோடி, ரைட்? இந்த மாதிரி வெளியில் ஒரு பிக்னிக் போகிறதுக்கு ஸ்பெஷலி யூஸ் பண்ணுற ஒரு செருப்பு வகையைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறது ஃப்ளிப் ஃப்ளாப். அடுத்தது ஸ்விம் சூட். ஸ்விம் சூட்னு சொல்கிறது நீச்சல் உடை. கேமரா எடுத்துகிட்டு போகிறது உங்களுக்கு தெரியும். பிக்னிக்கோ எங்கே போகிறனாலும் இப்போ கேமரா இல்லாமல் போக மாட்டாங்க. ஃபோன்லேயே இருக்கிறதால எங்களோட ஃபோன்லேயே எல்லாமே இருக்குது. அடுத்தது சன்பெட்ஸ். சன்பெட்ஸ்ன்னு சொன்னால் சூரிய படுக்கைகள். அதாவது நான் முன்கூட்டியே உங்களுக்கு சொன்னேன் சன்பாத் சன்பேதிங் அந்த டைமில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய படுக்கைகள் போன்ற ஒரு விஷயம்தான் சன்பெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சன்கிளாஸஸ் என்று சொன்னால் கண்ணாடி, அதாவது வெப்பத்திலேருந்து சன்லைட்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற கிளாஸஸ் தான் சன்கிளாஸஸ். சும்மா போடுற மூக்கு கண்ணாடி இல்லை, நாங்கள் சன்லைட்லேருந்து சன் ரேஸ் அதாவது வெப்ப கதிர்கள்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கிளாஸஸ் தான் சன்கிளாஸஸ்.
Now, you know the meaning. Let us have a look at the pronunciation. Let's go one by one. Beach, swim, suntan, warm, warm, tent, picnic, sun, sunshine, hot, camping, ice cream, sandcastle. This we don't say sandcastle, we say sandcastle. Okay, sandcastle. Backpack, campfire, travel, flip-flop. Okay, flip-flops name, it's flip-flop. Swimming suit, camera, sunbeds, sunglasses. Next, moving on, we have winter vocabulary. Okay, so winter is the coldest season, and let's look at some of the words that could be used when we want to talk about that season. Firewood. Okay, so when you usually want to light up a fire, right, the wood that you use, by now you know my pictures aren't that great. Okay, so the firewood. Next, you have hot chocolate, which is a type of drink, and it's hot, and you could drink it because it's very cold. Raincoat is something that you could wear. It's not usually the simple raincoat that we have here, but the thick raincoats with the hoodie, because you can just put it and then go along. Okay. You can wear a hat, a cap, okay, to protect your hair and head from the cold weather. So the cap is the one that looks a bit like this, okay, and the hat would be something like this, like the little one on top, okay, and you've got the lines there. So fire, heater is like an equipment that gives you heat, and usually because it's very cold outside, you would need a heater to keep you warm, just like we have an air conditioner here in Sri Lanka, right? You need heaters to keep yourself warm. Then you have coffee, you have snowflakes. If you've seen those little kind of like stars kind of things that look a bit like this, my drawing isn't great, right? But I'm sure in songs you have seen those little snowflakes. Cloud, okay, wind, and cold. It's very cold during that time. It's very windy as well during that time, okay. It's ice because you see a lot of ice around. Storms, you get a lot of winter storms, okay, that comes along. Quilt is something that you cover yourself to keep yourself really warm. Snowman is what we make out of snow. Jackets, so to keep yourself warm, you can wear winter jackets. Mittens are the things that you put to your hand, okay, so mitten is one. You could say mittens because you wear it for both the hands, right? Umbrella, okay, we don't really take an umbrella, but at the start of it you could, but not really that we would really want to take one. Sweater is something that you wear to keep yourself warm. Skiing is another activity that you do during winter. Boots are the type of shoes that you wear. We've done this when we did the clothes vocabulary, okay. இப்போ நாங்கள் வின்டரை பற்றி பேசும்போது வின்டருடன் தொடர்புடைய இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஃபயர்வுட் அப்படின்னு சொன்னால் விறகு, ஹாட் சாக்லேட் அப்படின்னு சொல்கிறது குளிர்காலத்தில் நாங்கள் குடிக்கக்கூடிய ஒரு சாக்லேட் ட்ரிங்க் அது. ஸோ அது வந்து ஹாட்டாக இருக்கும், ரைட்? ஐஸ் காஃபி இல்லை ஐஸ் இருக்கிற ஜூஸ் இல்லை. ஹாட் சாக்லேட்னு சொன்னால் சாக்லேட் கொக்கோ யூஸ் பண்ணி செய்கிற ஒரு ஹாட் ட்ரிங்க். ரெயின் கோட், ஸோ அதிக மழை பெய்யும் போது நாங்கள் மழையிலிருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ரெயின் கோட். ஹேட், கேப், கேப் பண்ணுறது தொப்பி. ஹேட்டுன்றாலும் தொப்பி தான், ஆனால் சுற்றி வர அந்த ஒரு விளிம்புள்ள கொஞ்சம் அகலமான தொப்பியை நாங்கள் சொல்கிறது ஹேட் இன் இங்கிலீஷ். ஹீட்டர், ஹீட்டர்னு சொன்னால்
தண்ணீர் சூடாக்கும் கருவி. காஃபி கோப்பி. ஸ்னோஃப்ளேக்ஸ் என்று சொல்லும்போது பனி விழ தொடங்கும் போது விழுற இந்த குட்டி குட்டி பனியை நாங்கள் ஸ்னோஃப்ளேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிளவுட் என்று சொன்னால் முகில். விண்ட் என்று சொல்கிறது காற்று. கோல்ட் என்றால் குளிர். ஐஸ் ஸ்டார்ம் என்று சொல்கிறது சூறாவளி. அது குளிர்காலத்தில் விண்டர் சீசனில் ஏற்படுற ஒரு சூறாவளி ஐஸ் ஸ்டார்ம். குவில்ட் என்று சொல்கிறது குளிர்காலத்தில் நாங்கள் போர்த்துட்டு படுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் குவில்ட். ஸ்னோமேன் என்று சொல்கிறது ஸ்னோ, அதாவது பனியை வைத்து செய்கிற ஒரு உருவம், ஒரு பொம்மை போன்ற உருவம் தான் ஸ்னோமேன். பனி மனிதன் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லலாம். அடுத்தது ஜாக்கெட்ஸ், தென் மிட்டன்ஸ் சொன்னால் கையுறை, அதாவது கிளப்ஸ் மாதிரி இருக்கும். பட் வின்டர் சீசன் கோல்ட் சீசனில் எங்களோட ஃபிங்கர்ஸுக்கு நாங்கள் போடுற ஒரு உரை, கையுறை. அம்ப்ரெலா குடை. ஸ்வெட்டர். ஸ்கீயிங் என்று சொல்கிறது பனிச்சறுக்கல். வின்டர் சீசன் இருக்கிற டைமில் தான், அதாவது எங்களோட ஸ்ரீலங்காவில் நாங்கள் இது பார்த்துருக்க மாட்டோம். வின்டர் சீசன் இருக்கிற கண்ட்ரீஸில் இந்த ஸ்கீயிங் ரொம்ப பாப்புலர். பனிச்சறுக்கல். பூட்ஸ். So let us have a look at the words, the pronunciation of these words, right? Firewood. Firewood. Hot chocolate. Chocolate kiyane chocolate. Then api food karana kotat igena gatta, right? When we were doing the food lesson also I told you it's not chocolate, it's chocolate. Hot chocolate. Raincoat. Hat. Cap. Fire. Heater. Coffee. Snowflakes. Cloud. Wind. Cold. Ice. Storm. Quilt. Snowman. Jackets. Mittens. Umbrella. Sweater. Skiing. Boots. Right, autumn vocabulary, right? So here we have some words that you could use to talk about autumn, or words that would come up when you talk about autumn, okay? You have the leaves, the bats, the corn, the pumpkins, the squirrels coming out, right? And it's rather not coming out, but they're out there during that season, and then slowly towards the winter they go inside and they don't come out, right? You have mushrooms, the leaves falling in different shades of red, yellow and orange. So the yellow color, okay? You've got the stumps. So let me draw up a stump. So the stump means like this part of the tree, okay? So you have this whole tree like this, right? But really this part is not there, okay? So this bottom part here that's remaining, like the trunk part, we call that the stumps. It's cold during autumn and there's rain, okay? Hay around, it's a bit chilly as well, okay? Like it's cold, but it's also a bit like you know, that feeling chilly, a bit cold. Trees and raindrops as well, okay? So there's a bit of rain during this time, not a lot, but just a bit, okay? So these are some of the words that you could use. ரைட், இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஆட்டம் சம்மந்தப்பட்ட சில வேர்ட்ஸ். லீவ்ஸ் இலைகள். பேட்ஸ் வௌவால். கார்ன் நவதானியம் பருப்பு வகை, ரைட்? சோளத்துக்கும் நாங்கள் கார்ன் என்று சொல்லுவோம். பம்கின்ஸ் சுரக்கா. பம்கின் என்றால் பூசணி. ஸ்குவிரல்ஸ் என்று சொன்னா அணில். மஷ்ரூம் அப்படின்னு சொன்னா காளான். லீவ்ஸ் என்றால் இலைகள். ஃபாலிங் என்று சொன்னா கீழே விழுறது. எல்லோ மஞ்சள். ஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா மரத்தை வெட்டி அதில் இருக்கிற அந்த அடிப்பாக மட்டும் ஸ்டம்ஸ். கோல்ட் குளிர். ரெயின் மழை. ஹே வைக்கோல். சில்லி என்று சொல்றது அன்பிளசன்ட் கோல்ட். சும்மா குளிர் இல்லை, ரொம்பவே குளிராக, அதிகமாக குளிராக இருக்கும் போது நாங்கள் இப்படி சொல்லுவோம். ட்ரீஸ் மரங்கள். ரெயின் ட்ராப்ஸ் மழை துளிகள். ரெட் சிவப்பு. ஆரஞ்ச் மஞ்சள். So let's have a look at the pronunciation. Then අපි බලමු හරියටම මේ words එකින් එක හෙමින් pronounce කරන්න. Leaves,
Okay, leaves. Leaves කියන්නේ අපි leaves. Bats, corn, pumpkin, squirrels, mushroom, leaves falling, yellow, stumps, cold, rain, hay, chili, trees, raindrops, and the colors could be red and orange. Moving on, let us have a look at the words we could use to talk about spring, right? So, spring is a nice season, right, where you have the butterflies coming out. You have the grass, okay? So, butterfly, all of us know the butterfly. The grass, okay? Then we have the bees, bee. Then we have the rainbow. We also have the blossom. Blossom means when the flowers are all blooming, blossom, right? We have trees, we have birds. We also have the puddle, right? Puddle is when the rain falls and the water collects on the ground. Garden, it's a very colorful time where lots of flowers are blooming. We have watering cans. So it should actually be watering cans, right? So I'm just going to put it together here. So you can just put it together, right? And then you have the seeds, right? And you also have the leaves. Okay. Seeds are the little seeds that you plant, right? Right. So let us talk about words that we could use to talk about spring, right? So when we talk about spring, we have the butterfly. Okay. Then we have the grass. We also have the bees, the bee. We have the rainbow. Blossom is when flowers are actually blooming blossom. Okay. Nice scent, blooming well. You have the trees, you have the birds. Puddle. Puddle is when there is rain and the water gets collected on the ground. Garden. Colorful is when you have lots of colors, pink, yellow, orange, red, purple, around, very colorful. Watering can is the can that you would use to water. Okay, so you got a little handle here and you can water with it. You have the seeds and you also have the leaves. Okay, so these are some of the words that you could use when you're talking about spring. ஸ்ப்ரிங் பற்றி பேசும்போது இப்போ இது வரைக்கும் நாங்கள் சம்மர் வின்டர் இவற்றுடன் தொடர்புடைய வேர்ட்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ ஸ்ப்ரிங் என்ற சீசனுடன் தொடர்புடைய வேர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். பட்டர்ஃப்ளை வண்ணத்து பூச்சி, கிராஸ் புல், பீ தேனி, ரெயின்போ வானவில், ஃப்ளவர்ஸ் பிளாசம் என்றது பூ பூத்தல், ஃப்ளவர்ஸ் பூக்கள், ட்ரீஸ் மரங்கள், பேர்ட்ஸ் பறவைகள், படல்ஸ் puddle என்றால் குட்டைகள், நீர் குட்டைகளை நாங்கள் சொல்றது puddles. கார்டன் தோட்டம், கலர்ஃபுல் அழகான மிகவும் பல நிறங்கள் கொண்ட வர்ணமயமான வாட்டரிங் கேன்ஸ். வாட்டரிங் கேன்ஸ்ன்றது நாங்கள் கார்டனிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு டூல். அதாவது நீர் பாய்ச்சுவதற்காக, பிளான்ஸுக்கு நீர் ஊற்றுறதுக்கோ நீர் பாய்ச்சுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த கேனை நாங்கள் சொல்கிறது வாட்டரிங் கேன். காரணம் வாட்டரிங் என்று சொன்னால் நீர் ஊற்றுதல் நீர் பாய்ச்சுதல், அதுதான் அதன் மீனிங். சீட்ஸ் என்றால் விதைகள், லீவ்ஸ் என்றால் இலைகள். So let us have a look at the pronunciation of these words. Butterfly, grass, bee, rainbow, blossom, flowers, trees, birds, puddle, garden, colorful, watering cans, seeds,
leaves. Okay? Right. So now we are going to practice answering a few questions. They're not difficult, but they're easy ones. What is this season? Nice in the beach with suntan, sunbathing, sunbeds actually. It's not like a bed. The bed is a longer one, but they're kind of chairs, right? So this season is called summer. Okay? How is the weather like? Remember the two words I spoke about? It's hot, or you can say it's warm. What can you see during this season? When it's the summer, what can you see? You can see people eating ice cream, children playing outside. They are going on picnics. Okay, so let me just write the words. I'm not going to write complete sentences, but I'll write some words, okay? So what can you see? So picnics, travel, so eating ice cream. I'm just going to write the word ice cream, but you can write complete sentences, right? So people going on picnics, people traveling, some of them sunbathing, some of them eating ice cream. Now, what do people wear? Remember, we did the clothes lesson, so I'm sure you would have picked up some words from that, but people wear pants. Okay. Accessories would be sunglasses. You can wear flip-flops. Okay. You can wear a t-shirt, shorts. Okay. Tank tops. So many clothes or different types of clothes that you could wear. Okay. Right. இதில் சில கொஷின்ஸ் இருக்குது, 4 கொஷின்ஸ் இருக்குது. இந்த 4 கொஷின்ஸ் 4 கொஷின்ஸுக்கும் நாங்கள் இது வரைக்கும் படித்த vocab யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணலாம். வாட் இஸ் திஸ் சீசன்? இந்த சீசன் என்ன? சம்மர். வாட் இஸ் த வெதர் லைக்? வெதர் எவ்வாறு உள்ளது, அதாவது காலநிலை எவ்வாறு உள்ளது, அப்படி இருக்கு என்ற கொஸ்டனுக்கு சூடாக இருக்கின்றது, ஒரு வெப்பமாக இருக்கின்றதுன்றதுக்கு நாங்கள் வார்ம் ஓ ஹாட் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம். வாட் கேன் யூ see during this சீசன்? இந்த சீசனில் உங்களால் என்ன பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும்? இதில் நான் கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸில் பூரண வாக்கியத்தில் இதுக்கு ஆன்சர் எழுத போகல, வேர்ட்ஸை மட்டும் எழுத போகிறேன். பிக்னிக்ஸ், ஆட்களோட சேர்ந்து பிக்னிக் போகிறது, அண்ட் பயணம் போகிறது, ட்ராவல் பண்ணுறது, சன்பேதிங், ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எழுதி இருக்கிறது. வாட் டு பீப்புள் வேர்? ரைட், இதில் கேட்கப்படுறது இந்த மாதிரி காலநிலையில் மக்கள் என்ன வேர் பண்ணுவாங்க, உடுத்துவாங்க. ரைட், சம்டைம்ஸ் சீசனுக்கு சீசன் நாங்களுடைய உடைகள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். பிகாஸ் ரொம்ப வார்மாக ஹாட்டாக இருந்தால் நாங்கள் கொஞ்சம் மெல்லியதான ஆடைகள் உடுப்போம். பட் ரொம்ப கோல்டாக இருந்தால் நாங்கள் ஜாக்கெட் மாதிரி விஷயங்கள் உடுத்துவோம் டு ப்ரொடெக்ட் அஸ் ஃப்ரம் த கோல்டு. அது மாதிரி வாட் டூ பீப்புள் வேர் அந்த சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ பேண்ட்ஸ், சன்கிளாஸஸ், ஃப்ளிப்-ஃப்ளாப்ஸ், நான் முன்கூட்டியே சொன்னேன் அந்த ஒரு விதமான செருப்பு ஜோடி, டிஷர்ட்ஸ், ஷார்ட்ஸ், ஸ்விம்மிங் சூட், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் they will wear. Okay, let's move to our next season with the little snowman here. What season is this? Mona season nekadame. This is winter. How is the weather like? It's cold, right? It's really cold. We don't say ice for a weather, right? So we just say cold. What can you see during this season? Nice. So we can see children making snowmen or snowmen, right? You can see snowflakes.
Okay. You can see people drinking hot drinks like coffee or even hot chocolate. Okay. You can see people doing sport games such as skiing. So here are some of the words to help you to make the sentences. Now, what do people wear during this season? That's nice. So people wear mittens. Okay. People wear sweaters. They can wear jackets. Okay. You can add more to this list as well. You can wear a scarf. You can wear a hat. Okay. இதில் இருக்கிறது என்ன சீசன்? வின்டர். வின்டர் சீசனில் காலநிலை எப்படி இருக்கும்? கோல்ட். இந்த சீசனில் என்ன பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும்? ஸ்னோமேன், ஸ்னோஃப்ளேக்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா? பனி கீழே விழும்போது விழுற அந்த குட்டி குட்டி பனிகள். காஃபி, ஸ்கீயிங், பனிச்சறுக்கள். இந்த சீசனில் மக்கள் என்ன வேர் பண்ணுவாங்க, உடுத்துவாங்க? மிட்டன்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா? அந்த கிளப்ஸ், ஃபிங்கர்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த கிளப்ஸ் மாதிரி ஒரு கவர், கையுறை, மிட்டன்ஸ், ஜாக்கெட்ஸ், ஸ்வெட்டர், ஸ்கார்ஃப். ஸ்கார்ஃப்ன்று சொல்கிறது அங்கிட்ட காதுகளுக்குள்ளே குளிர் கூட போகாமல் இருக்கிறதுக்கு, காதை மறைக்கிறதுக்காக நாங்கள் தலை காது மூடி உடுத்துகிற ஒரு ஷால், ஸ்கார்ஃப். Next one. What is this season? Okay. Colorful season is spring. What is the weather like? It's okay. It's a bit warm, right? But not too bad. Okay. What can you see during this season? So there's a lot of things that you can see. You can see flowers blooming. Okay. It's very colorful. You can see birds chirping, or we say the birds are singing. Okay. What else can you see? You can see that the sun is shining but not really warm. The sky is clear, right? And there are a lot of leaves in the trees. So what do people wear during this season, right? They could wear shorts, okay? They could wear t-shirts. Now, if you come to the spring slide, if you can't remember, right? Here we didn't put any clothes, right? But by looking at the picture, you should be able to kind of think about it, okay? So you could wear a t-shirt, okay? You could wear pants. You could wear shoes, right? You could wear a dress if you want to. It's not too bad during this season. It's not too cold and it's not too warm. It's okay, right? இந்த சீசன் என்ன? ஸ்ப்ரிங். இந்த சீசனில் காலநிலை வெதர் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப சூடாக இருக்காது, அதாவது அதிக வெப்பம் இருக்காது, பட் வார்மாக இருக்கும். ஞாபகம் இருக்கா? டு யூ ரிமெம்பர்? வார்ம்னு சொன்னால் ரொம்ப வெப்பம் இல்லை, ஓரளவு சாமானியமான உஷ்ணம். ஸ்ப்ரிங் சீசனில் என்ன பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும்? ஃப்ளவர்ஸ், பேர்ட்ஸ். இந்த ஸ்ப்ரிங் சீசனில் என்ன அவுட்ஃபிட்ஸ் என்ன உடுத்துவாங்க மக்கள்? டிஷர்ட்ஸ், பேண்ட்ஸ், ஷூஸ், பிகாஸ் இட்ஸ் அ நார்மல் சீசன். ஸோ அதுக்கு சீசனுக்கு ஏற்ற அவுட்ஃபிட் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை, நார்மல் சீசன். Right. So moving on, what is this season, right? So this one here is the one which is colorful, right? But it's not in different colors like different pink, purple and all of those colors. But this has a different color. It's got red, orange and yellow shades. What is this season? We call it autumn. What is the weather like? It's cold, chilly, okay? What can you see during this season? You can see the leaves falling, okay?
You can also see the squirrels out, right? And you can see people like relaxing, but not a lot outside, right? But people take a nice walk along and they kind of relax, okay? What do people wear? Well, this time is cold, right? So they could wear jackets, okay? But it's not cold like winter, but they would wear jackets, and sometimes it's a bit rainy, so they could wear raincoats, right? They could wear a hat to keep themselves warm and other clothes that would keep them not too warm, but naturally a bit warm, right? Like a sweater or a jumper, things like that, okay? Let us have a look at the last activity. இந்த ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு நீங்கள் இது வரைக்கும் நிறைய செய்து ப்ராக்டிஸ் ஆன ஒரு ஆக்டிவிட்டி. வேர்ட்ஸ் வந்து ஜம்பிள்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அந்த வேர்ட்ஸை சரியாக அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த வேர்டை கண்டுபிடிச்சு எழுத வேணும். So I'm going to give you some time to do that, and then you know now to pause the video, do the activity, and when you finish, play the video from there. ஸோ நீங்கள் எனக்கு முதலே வீடியோவை பாஸ் பண்ணி ஒரு பேப்பர் எடுத்து அந்த பேப்பரில் ஆன்சர் எழுதுங்க. ஒவ்வொரு வேர்டையும் நீங்களாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த வேர்ட் என்னென்று சொல்லி பேப்பரில் எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீடியோவை ப்ளே பண்ணி சரியா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். Right, so now I hope that you have done it. Let us have a look at the answers. The first one is cool. Summer. Seasons. Spring. Cold. Winter. Weather. Fall. Now this is a new word, right? Fall is a new word for you. Fall is a word that we use when we want to explain about the autumn season. ரைட், இதில் ஃபால் என்றது இந்த ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் உங்களுக்கு ஒரு நியூ வேர்ட். ஃபால் என்று சொல்கிறது ஆட்டம் என்றதுக்கு நாங்கள் இன்னொரு சொல்லாக இன்னொரு வேர்ட் ஆக யூஸ் பண்ண முடியும். காரணம் ஆட்டம் சீசனில் உங்களுக்கு தெரியும் இலைகள் விழும் காலம், இலையுதிர் காலம், ரைட்? ஸோ லீவ்ஸ் ஃபால் டவுன். ஸோ அதனால் ஃபால் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லலாம். Then you have warm, and you also have hot. Okay? So these words, I've already done the pronunciation with you. We've done the meaning, right? So it's just like a little bit of revision for you. All right, let us go back and see what we have done in today's lesson. So today's lesson was all about seasons. So we learned 4 seasons: summer, spring, autumn, and winter. And we had a look at the vocabulary related to each of the seasons. And we also had a look at some simple questions, 4 simple questions that would help you to actually remember the past vocab as well as to help you in your speaking. ரைட், ஸோ இன்னைக்கு இந்த லெசனில் நாங்கள் சீசன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். ஸ்ரீலங்காவில் இல்லாத சீசன்ஸ் நாங்கள் பார்த்தோம். பட் உங்களுக்கு எல்லா சீசன்ஸுமே அந்த நேம்ஸ் அண்ட் அந்த சீசன் மீனிங் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். காரணம் அகெயின் இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் டெஸ்ட். ஸோ நீங்கள் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போக போகிறீங்க அண்ட் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட், ஸ்ரீலங்காவில் இல்லாட்டியும் மோஸ்ட்லி இன் அதர் கண்ட்ரீஸ் இந்த சீசன்ஸை காணக்கூடியதாக இருக்கும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க மற்ற கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற மக்கள். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அந்த சீசன்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த சீசன் நேம் மட்டுமல்ல, அந்த சீசன் நேம் அந்த சீசனுடன் சம்மந்தப்பட்ட மற்ற வேர்ட்ஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், ரைட்? இந்த சீசனில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம், எப்படி வெதர் இருக்கும், என்னென்ன அவுட்ஃபிட் யூஸ் பண்ணுவோம் போன்ற விஷயங்களும் அதற்கான இங்கிலீஷ் நேம்ஸும் கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும், ரைட்? ஸ்பெஷலி ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்டுக்கு இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. So that brings us to the end of the lesson, which was all about winter, summer, spring, and autumn.